Hello everyone, welcome to the Bailiwick Academy. I'm James Magos, aka Jimbo de Panadero. For this class, I'm gonna teach you how to make puto seco. So, yung puto seco, basically, kulay puti siya. Mas dominant yung cornstarch dun sa recipe niya. So, maraming approach ang puto seco. It comes into small balls. Tapos, pag niluto natin, crack. Yun yung gagawin natin ngayon.